This is Chariot. Enuanom adɔfonom yɛwɔmakɔ aba ɛba Chariot TV so dwumadi adu so no ɛyɛ Love and Family Corner hwɛ mu nim dada no medin de Samuel Ababio me na yɛ mede dwumadi ho kyea me last week no ɛm sɛ yɛnsɔfoɔ Preacher Shadrach ɛbɛsi ma nan mu kamakama dwumadi no mu a mohwɛ menim sɛ mo ani gye ho papapapa yie ɛnɛ nso Nyankopɔn adom masan ba biem enti the topic foforɔ kamakama hwehwehwam ɛna ɛbrɛ mu na megye di yie sɛ wo a wohwɛ me no sɛ won like yɛ page a wobɔ mmɔden so bɛ like page no na wahyɛ na foforɔ so ɛnsa aka bi ɛfisɛ dwumadi yɛdi wɔ ha no ɛyɛ free amanfo tua sika sɛ yɛnkyerɛkyerɛ anom kɔgye nkyerɛkyerɛ but aha deɛ wonya ne free wɔ Chariot TV nti mɛhyɛ sɛ yɛbɛhyɛ na afoforɔ nso na menkyɛ pii no yɛnkyɛ pii no mɛto nsa frɛ yɛ papa ɔpanyin kɔdwo asa sɛde munim dada no dan dan nyina yɛne na de sua adeɛ ɛwɔ fidua mu ha na yɛahyɛ yɛ dwumadie no ase mfa nkyɛ kakra m sɛ yɛfidie no yɛyi kakra bi mfa nkyɛ enti yɛbɛto saa frɛ yɛ papa ne yɛde ɛnɛ yɛ topic no for discussion no ato dwa na yɛahyɛ yɛ dwumadie no ase okay daddy mɛmɔadwo mɛba dwumadie so bio Yeah, enua mepacho ho teden. Kristo adom yɛho yie Good. papapapapapa Yes. last week so mobɔ adwuma That's a kama good point, Jai. you And our boss adwuma about na so. Oh, boss about so ɔbɛtwa try bɔɔl that fine. ɔtwa bɔɔl me papapa nti ɛnɛ ɔsɛ ɔno nso gye kakra wɔ ha ɛnɛ ɔsɛ me bɔɔl sɛ gye kakra wɔ ha aha na yɛka de sɛ last week mo discussion ne topic no na amanfoɔ any gye ho paa yie paa nti obi sɛ mehyɛ da nka nkyerɛ wo sɛ every Monday biara sɛ kyɛ sɛ wayɛ busy sɛ sɛn a ɔnti obɛtie saa program yi obi nso wɔ America man mu a ɔnti twe Adrian ɔnyɛ Ghana ni but ɔpɛ Ghana sɛ nti ɔde Ghana din ato ne ho so Oh, ɛna okay. daa ne dan nyinaa no program yi ɔhwɛ ɔnti twi but ɔsi sɛ deɛ a wosi kasa no kwa wotumi follow twi ne English no nyinaa nti ɔda wase paa sɛ Okay. kyerɛkyerɛ paa ɔde ma yɛ wɔ Chariot TV ha nti yɛsan ma wakɔ aba bio. Yeah, enua as they ready there. Okay, good. Na ɛnɛ yɛ topic a abusuafoɔ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ no topic no ɛyɛ why marriage counseling is it necessary? Why marriage counseling is it necessary? Na daddy me na mede me ho ɛna makɔhyia abayewa a mepɛ sɛ me ne no ware yɛate yɛn ho ase ɛna yɛatu da bi ato hɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ ware yɛkɔhyia abusuafoɔ na yɛde biribi ahyehyɛ so na ɛbaa ne sɛn na sisiɛ yi counseling no ɛbɛhyɛ mu ɛho hia ade ti koraa na ɛwɔ sɛ meyɛ na sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ a ɛberɛ bɛn na ɛwɔ sɛ meyɛ saa counsel wei nyinaa yɛ nneɔma a yɛbɛbisa dade wɔ ha ɛti deɛ di kan no koraa no saa counseling no ɛyɛ dɛn ebi mu sɛ aborɔfo na ɛde baayɛ ɛwɔ hɔ dada ebinom sɛ yɛ papa nom yɛ maame nom ɛnyɛ saa nneɔma no ɛbaa ne sɛn ɛna afei dɛ counseling no aba nti counseling no ankasa koraa no ɛne ne adeɛ bɛn. Well, me da se na mechia yɛn tiefu no mu a ɛhwɛ yɛn nyinaa. Nyankopɔn enka ho na ɔma ahoɔden na afei ɔma wadagyew na ɛbere biara ɛbɛhyia no wɔn nso wobɛtumi abɛka yɛn ho na yɛsua ade nkakrakra. Sɛ woka counseling a mu nkyerɛkyerɛ no ɛbae by ɛkyɛn just advice. Unfortunately no woba twi ni mu a
I say counseling your advice, but counseling so so changes advice. Maybe I make an brofo na beboa, but she mono means anka metimi aka say counseling is like it say akwankyere. And so make akwankyerɛ nyɛ amanfo akwankyerɛ na kɔfa ankaa na ayi bra na nyɛ no ho asɛ na meka. But mereka abrabɔ emu ankasa akwankyerɛ abrabɔ no ankasa na yɛbɔ no ɛno mu akwankyerɛ ɛno ho asɛm na meka. Na afotu wɔ mu, but ɛnyɛ just afotu kɛkɛ. Nhwehwɛm yɛyɛ nhwehwɛm ɛhwɛ nneɛma a ɛhaw nipa na ahwɛ ɔkwan a yɛbɛtumi aboa wɔn ɛnam sɛ wɔn ankasa wɔbɛte wɔn haw no ase na yɛso mu adɛfɛdɛfɛ wɔn akyerɛ wɔn kwan a wɔbɛtumi afa so aboa wɔn ho na wɔn asɔ wɔn haw ano anya anoyi anya asetena pa. Nti sɛ mɛbɔ no to fa a na nka counseling no ne nkyerɛkyerɛmu, but wohyɛ ase no woka biribi wo sɛ adɛn me na manya me ho na maware. Sometimes no yɛkeka nsɛm bi traa saa ɛyɛ awerɛhow. Well, me nso no I've been there before. Matena hɔ da na I used to think say na counseling kwaa de mfaso bɛn na ɛwɔ so. Mmere bi ɛtwa mu tete no de anka bi a woka well ɛbɛtɔ asom kakra. But metumi aka sɛ counseling ɛnyɛ nnɛ ade ɛfi tete because ɛwɔ Bible mu mpo Yesu koraa bɛba no yɛbɔ ne din yɛhyɛ nkɔm sɛ ɔmɔmɔni ɔfotufu exactly a great counselor. That's yes. Exactly. Nti counseling ɛnyɛ nnɛ Israelfo brace no besides prophets no there were counselors were very good, and I don't want to mention names. Now tete no nso yɛn amammerɛ ɛkwan so no our traditional setup had a special way of maybe addressing issues. Ankasa no benyin no kra ne ntetewa abusuafo ede ma no kra no akwankyerɛ enough. In other words, counseling. Ubenyin bedu baby no sebi utimi hu nia eye ene nia enye ehu se na betu anamon ma wanya hoden ede abɔ brafa. But nansen ye nyina ye nimu se niema asesa. Awofo kra po eni adagyew. They have no time to sit with their own children. And so many people have developed or grown up, become adults without direction from their own parents because the parents are so busy. So sɛnea ɛho hia tete no, metumi aka sɛ this time around currently, and the current dispensation no mu ehia no more ɛkyɛn ɛbere a ɛmu. Because wiase no emu atrew meka sɛ emu atrew a ɛnyɛ asase no earth no na emu atrew, but nipa ɛne nimdeɛ akɔ anim ɛkyɛn kan no. And ɛn bebree a nimdeɛ ɛkɔ anim no na nneɛma bɛyɛ sophisticated and complex. Nneɛma mu ayɛ hu kakra ayɛ nworan kakra. Nti sɛ yɛnya nkurɔfo bi a sɛbi wɔn no yɛafrɛ wɔ na wɔanya ntetewe ɛwɔ saa counseling yi mu a ɛbɛha bebree ama nipa ɛbɛbɔ asasa ɛwɔ asetena yi so. Nti sɛ obi bisa no susu counseling ho hia manu yi ɛyɛ simple. Sɛ osusu sɛ police fu nhia na police fu hɔ nso krono ɛne nsɛmmɔne kɔ hɔ a ɛwɔ hɔ ɛkɔ so dia mopa yenyi police fu nyinaa di na yentro mayi ma police nim na yenhwɛ ne beba. You see sometimes no ote hɔ na krono de wɔ hɔ
nipa bɛyɛ bɔne nipa bɛyɛ nneɛma a ɛnsɛ ne mfata na asɛmbisa ne sɛ na sɛ polisifo nni hɔ anka wiase no ɛbɛyɛ asetena sɛ no ɛbɛkɔ nti wo a wosusu sɛ polisifo ho ɛhia ɛfisɛ korɔ no ne nipa bɔnesɛm wɔ kuro mu no wopa a yɛnyi polisifo nyinaa mfi ɔman no mu na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi and ano yi a wɔ de ma no no wopa a my counselors ɛngya ɛho adwuma na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi. okay okay eti yɛ dwumadi no na yɛgu so a yɛdie no ha yɛ Chariot TV. You are live. We are live on Facebook and YouTube and all social media platforms. TikTok and so me TikTok and also live or to be to me the questions about your back platform no so ama yeah be with me maybe I will hear me hu baby ahwe dwumadie yi efiri na your topic ye di hu dwuma no why marriage counseling is it necessary eno ne your topic ye di mu dwuma eti daddy semeti asia na je say anka teteni say no because of the way na awofo nya mretete nipa na omumba no before answer nipa nkwa bedu mre a wo so ware no na onim nyoma bebre a ebia ene counselors ni bi etumi e de cheche won but you see an awofo ni bebre any time no kra say ye de be cheche sa nyoma no enti eno titro ya de ba ko a hia say ene ye mre mu no ye hia ne pa chen mre twem say sana opa che Yeah, saa na mepa exactly kyerɛ you see ma menkyerɛ obi nso osi tete no sɛ yɛsi wosi Abraham asi dan a ɔno ara yɛ carpenter ɔno ara yɛ mason ɔno ara yɛ electrician ɔno ara yɛ plumber oye nti tete bibia exactly but ɛnɛ Abraham wɔ hɔ a anka nyɛ ɔno na ɔbɛyɛ mason na ayɛ carpenter nti saa na de ne te ɛna tete no mmiri a atwa mu no nso no though yɛni ne obi a ɛbɛka sɛ trained counselor but yɛwɔ binom Onyankopɔn de dom wɔn nti even in the villages and the communities you know, you realize that from time to time no mhm wobɛhu sɛ ebi a sɛ obi susu sɛ ne ba abrabɔ nkɔ yie otumi kyerɛ ɔpanyin bi sɛ kɔ asɛm asi ɔpanyin no wei no ampa kɔ na wontuu fo yes wate meka na yeah so worenhu no as sɛnea ɛnɛ yɛka no no yeah but can na wɔ hɔ ewo ho na wɔ hɔ awofo no tumi mm. direct yɛn anaasɛ wɔde yɛn Okay. kɔhyɛ obi nsa na nipa no atu yɛn fo Okay. nti ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ fi tetetete na ɛnɛ mu koraa de yɛbɛhia dodo Mm-hmm. unfortunately yɛwɔ quacks ɛwɔ mu Hmm. It's not sɛ meka the quacks na can meka be quacks a baby sound you that can be sound say why cry na what cry say or to me a counselor be no a counselor because obia to me tina baby once I would to me a Bible quotation back me bi now to me the two for once I will penny sebe what about you say kakra white woman utumi two for like you walk off special bu or I'm qualify say I'm a counselor why they will say or a counselor yes yeah, yes mate ase ebinom naturally wɔ nyansa a wɔkɔ no hɔ for advice a ɛboa but I want us to separate or be able to differentiate between advice and counseling. okay Counseling is Mame Nkyerɛw were one of my alliances. mm-hmm. Ministry of Health through Ghana Psychology Council and my alliances. Why Ministry of Health? Because a health issue, emotional and psychological health issue, just as physical health. Ministry of Health and the airlines says doctors through doctors the doctors one council, medical council, and the mm-hmm. nurses and free council. You Midwifery know council yeah that sana Ghana Psychology Council and so airlines say psychologists and counselors. So a health issue and things are formalized these days. Nti tete no woyare a yɛde wakɔmmɔ odi nsini bi ama mm-hmm. wapetew ahaban
I would do. And nekra herbal medicine kura no ya formalize no. Yeah. Ne bu Yes. quiet day. Bebre Your boy ya de course kwache your e. course school KNUS kura ewo herbal medicine school. I know. So if I'm wrong, someone can correct me. But I Mhm. know so KNUS have courses in herbal medicine. So we are in a dispensation and you cannot just wake up and be doing anything. So people can advise, fine. But when you talk about counseling, it is a total and holistic professional. Say, me kyerɛkyerɛ nneɛma bi a you'll be surprised. Now, me clients bi, and after meeting them, listening, and I'm talking about married, not Mhm. unmarried, married. So I realize, nneɛma mi hu in diagnosis, me yɛ diagnosis, analyze diagnosis. Mhm. Ehu diagnosis no kyerɛ nneɛma bebree. Baako they lack basic understanding or appreciation of what marriage is. Mhm. Secondly, their roles have been confused in the marriage. Thirdly, they don't even appreciate the differences between them, the Mhm. genders, their backgrounds, environment, and whatever. They can't even appreciate that. Thirdly, there were ineffective communication patterns Mhm. in the marriage. Fourthly, there were they are they are there are plenty or more than enough issues that are unresolved. So conflicts are unresolved, and then uh, the marriage aware no adu baabi a sɛ I affect the adult children in the marriage. In other words, no, the diagnosis is dysfunctional home. The home is Okay. dysfunctional. So, looking at this, lack of basic appreciation of the marriage itself, Mhm. uh, rules confusion, commitment levels are very low. They lack skills in communication, or Mhm. their communication patterns are ineffective, and conflicts are unresolved, and then the family is dysfunction, as well as they lack appreciation of the differences, the disparities between them. Now, if you are not trained, how can you do this can or arrive at this analysis, diagnosis, and analyze it to this point? And Mhm. after doing this, then they needed therapies. So one, the first mekan, what was the appropriate therapy? The appropriate therapy is Christian cognitive therapy. If you are not trained, how who better as a thing? We are talking Me about ago kwa me o ka sisi akwa me kwa ma yina. But for say Christian my you. cognitive, yeah, Christian cognitive. Yɛka cognitive a yɛhwɛ onipa no adwene. Not you, And yeah. so sɛ diagnosis no kyerɛ sɛ wɔnte basic they don't appreciate the basic tenets of marriage, and then their roles are confused, then the therapy they will need is Christian cognitive therapy. Now, what about the differences, Mhm. disparities? You know, they needed creation therapy. That's a therapy suitable for that diagnosis. Mhm. Creation therapy. Now, the ineffective patterns of communication, they needed core skills therapy. Skills. In a unresolved conflicts, so a core skills, another form, but for a conflict.
conflict resolution. Mm-hmm. In the dysfunctional home, no, they needed triangulational therapy. Triangulational therapy. Okay. Triangle. Mm-hmm. Triangulational Mm-hmm. therapy. Now, Okay. if you are not trained, how can you determine through the diagnosis and come out with this kind of therapies so that you administer them, follow them, measure their progress rates, and see if it is being successful or not? Or not. Uh, Mm. So, Wow. uh-huh. So Now, when it it means a whole profession on its own. a profession on its You have own, to acquire. you cannot Yes. just come on radio and talk blah blah blah. Obi wari ukuru ye will say ayenisi, oyiri ye will say ayenisi. You Mm-hmm. cannot be doing that because oh yes And sir. At the same time, I radio so now so on ya wo ya cover antibiotic we say uti ya wo ya cover I was anesthetic diagnosing the panning. diagnosing At the the pot power I had. without even knowing what is wrong, the causes of their illness. Any professional doctor will not do that on radio. What the Mm. American say. Even as Mm-hmm. sometimes questions in you are movie samia, then the American say, I need to see the person. The person need to talk to me. Yes. Most of Uh-huh. yes. Most of the Exactly. times, oh yeah. Because You don't just answer it straight away to say the uh-huh. an ordinary person to say Advice maybe that you'll some. be to me, mom. Oh, dan me Yes. yare me yan me fa para into cover para. That is an advice. Mm-hmm. But if para advert na kasa beka ji so fan na enu na nsa na won to wa ko doctor. Doctor. Doctor na proper diagnosis. Yes, Proper yes. diagnosis. For instance, Mm. premarital. Premarital. Premarital no the therapist no crowd doors because it is like a guard rail. Yɛbɛbɔ wo ho ban. Marriage is like a cliff. Aban tententen a wogyina so. Yɛambɔ wo ho ban a wobɛte ahwe. Mm-hmm. The unfortunate thing no ɛwɔ these two counseling areas ne sɛ if you don't monitor because woyɛ premarital counseling obi wɔ a woyɛ premarital counseling na wie wohu ne biom koraa da. Ebi wɔ a abɛyɛ bɛwie no wate kwan wohu no. And so it becomes difficult for you to measure the success rate Mm-hmm. of such clients. Because maybe to over me ho premarital, you go through 13 counseling sessions. 13. Now that can be about how some of the Okay. things are so be bad. Okay. You do All one right. out there So because wow, okay. 13. So my main Wow. kind. So you cannot monitor some premarital PMP, you cannot follow up so that you be able to monitor their success rate. Success rate. But in marriage post-marital counseling, we are able because our from the service we need baby and they are always around. Mm-hmm. So even through the sessions, you are able to measure the success rate and the progress of the sessions, whether it is going well or not. Now, our phone be over first two sessions are non-jai, and it is very dangerous Mm-hmm. because it is like what offer antibiotics as of 14 days and one for 5 days in jai. When the And you relapse, hey. Oh, who's do it? we? And Oh, you hey. no, I bet say na ho ato. I will be Over feeling so first you're two okay, sessions. but Over first say, oh, my hu enough, me ho ya ato. But mm-hmm. if you don't finish it up, like the American any therapist na my yama, if you don't finish it up, now relapse back you look. And then they over sometimes when they come, I double charge them. Of course, I not relapse, but oh, You I'll tell deserve you. it. They actually Because deserve. They actually deserve it. na ayɛ den. Yes. Adwuma no ayɛ denene. And so if you don't take the full course, nah, because even full course no koraa yɛ can yɛwie a yɛ monitor, ɛyɛ assessment, measure progress.
Na ebi wɔ ha yɛama boosters. Wow. Other areas, yes. So that was say atim. Iti me nua ubisa me counsel na Counseling. So ɛnea yɛtena TV so ne radio so ne ɛbobɔ mu no ɛnyɛ ɛno ho enti asɛm. deɛ ɛyɛ asɔfo no nso ɛyɛ wɔ asɔre fie ɛma yɛn no. ɛno yɛbɛtumi afɛ no counsel na ɛno yɛbɛtumi afɛ no Maybe advice. spiritual counseling, but when it comes to psychological and emotional counseling, there because counseling itself is applied psychology. You Mm-hmm. know, I'm not a psychologist; I'm a counselor. But what do? We apply psychology. What I make can say? So, ebi asɔfo na wɔyɛ na spiritual counseling, and then the meaning ho asɛm. But the young counselors, and also we are trained to, I mean, to give spiritual counseling, especially Christian counselors also have the mandate to counsel spiritually. So when someone has spiritual difficulties, we are there to help because as Okay. Christian counselors, we deal with two. Yeah, yen chenu ye two. We have two hearts: Spiritual aspect, the spiritual and emotional. emotional. Physical Very well. one, and we do referrals if it we realize say whole situation, you need physical doctor, medical doctor. We refer. Even also do referrals to pastors because obi wɔ hɔ yeah, ne Okay. issue no ɛsɛ ɛkɔ wode kɔma asɔre na asɔre Sorry. ɛto akɔ Mm-hmm. ebi wɔ hɔ mewɔ clients bi wɔ na ɛsɛ asɔre mede wɔn ma asɔre na asɔre yɛ biribi ansa na ho aba me hɔ. It is asɔre na anyɛ a na yɛ sɛ the process has been curtailed, I mean truncated. Truncated. Oh, Okay. yes. Ɛte Okay. sɛ wakɔ hospital na esi kɔ na kɔyɛ scan anaa kɔyɛ lab na wankɔyɛ. Nti sɛ woba me hɔ na meyɛ referral sɛ kɔ w'asɔ Yɛbɛka se kɔ na kɔyɛ. asɔfoɔ na bra na wokɔ na wankɔyɛ anaa asɔre no nso ntumi amboa pɛ. Ne kyerɛ sɛ healing process no is stalled Very somehow. well. Very well. So ɛtie for dwumadie no ɛno ana ɛkɔ so no live on Chariot TV. Yɛne yɛn papa panyin Kwadwo Asa ɛna esua adeɛ wɔ ha. Yes, yɛhwɛ why marriage counseling and is it necessary? That is the topic for today. And I hope says a wotia yɛsua nneɛma bebree wɔ ha. Na yɛbɛfa comment kakra but that sɛ obi ɛrehwɛ yɛ na sɛ ɔnware a sɛ mepɛ sɛ meba counseling a mmerɛ Mhm. bɛn from awareɛ nhyehyɛeɛ no ɛna ɛwɔ sɛ meba na mebɛyɛ counseling no. Is it just some few days or months to time I'm a person me worry? And I say years before I say me person me worry na was say me ba na me be counsel na me put it in place in your man mission and answer na me who say oh now I'm fit for our answer na my every ben I was say so be fair and not per se be or ye be every ben very appropriate I was so ultimately sir. There were two phases of premarital counseling. The Mhm. first phase is you as an individual to say, oh, as I say, I will say, you can Mhm. come for counseling individually, and you take you through some therapies. Be abuawo kura ma why selection so that you Okay. can make the wise That choice. ti hɔ so bi it just say wowɔ hɔ no a wonya Who nyɛ know, ready ma yeah, wohu you sɛ know, you wobɛware can no go for counseling. wotumi for Now counseling counselor and now there's wow. a section for Exactly. obi saa wow very Exactly. interesting Exactly. wow Nti wow ɛno ɛwɔ hɔ. Ɛna mm-hmm, yɛwɔ premarital nankasa ɛno no wanya partner no. Now the number and then the yɛde mu two no nyinaa go through the process. Now in most cases, churches mo baabi a mokɔ asɔre no wɔn ankasa wɔn wɔ wɔn rules. Church bi bɛka sɛ ɛsɛ wɔ announce na 6 months answer. mm-hmm, mm-hmm. Court no nso wɔ ne rules some 21 days ayi bi a ɛwɔ hɔ a ɔbɛfa mu but Mm-hmm. me ma 13 sessions sometimes when it be one session per week and that will take one session per week it means you are going for about 3 to 4 months for Wow 30 yeah and nti ebinom ɛnyɛ nso sɛ ɛnyɛ sɛ ɛbɛka 2 months bi a mebɛware na makɔhyɛ
No, counseling no, is it? no, 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 no. No, 2 months over. Now we are talking about 13 a year. And so you want to do maybe 4 sessions a week. A And week. that will be loaded for you. It will be too loaded. And Mm. 2 months alcohol warning and so who preparation in answer in your counseling. There are Oh, other things things I was other a things out focus here. on. So any advisable so be that short notice. Mm. It's And appropriately, from time measure maybe me three to date, 6 months will be okay. 3 to Maybe 6 three months. will be okay. Because Very we good. thrice a week, that will take you 4 weeks will give you 12, so 5 weeks. Mm-hmm. That is thrice a week. It means we have say thrice a week, but not be a siw kwan na wantimi amma. But you need to go through all the sessions because it be anywhere you film ye. Mm-hmm. It be anywhere It's you a film. better processes in the audio, then out the film crash. And some Going can forward. even some can go beyond 13 sessions. Because Wow. when new things come up, when new things come up, and especially if you have a couple and that we call it blend families. When we woba, dada. Mm-hmm. That's a blend family. And so you need some top ups. Wow. It won't be the normal one. So we take all these things into consideration. And if Wow. it yeah, make a win, everyone who said then counseling is really necessary. Exactly. 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 Because Because the if you have officer a can blend, carry, I say, ebi mu di agro pa me struggle here. Jonathan, me nye sure say Jonathan, ono ene hono ne software nti. Me nye sure say Jonathan ko counseling. And or yet the you better ko counseling. If you we pa wono or you be ko counseling. You be comment kakra. Na that the ba me pese oh my some reasons in here. Why do people escape counseling? Premarital counseling. At the end of the year, ma ebi mu susu say counseling no nti yɛba a yɛka comment no wie a wobɛboa yɛ na yɛatumi ayi saa asɛm no ano ɛti mofa mo comment mmerɛ a na moma yɛhu baabi a mohwɛ dwumadeɛ no ɛfiri na ɛbɛyɛ yɛde paa sɛ yɛbɛhu sɛ mohwɛ yɛn mo a mohwɛ yɛ firi ghana mo a mohwɛ yɛ firi aberɛkyi yɛni bɛgye sɛ mobɛma yɛhu tiktok foɔ so mbɔtumi de mo message aba yɛhwɛ how do you call it? Why marriage counseling? Is it necessary? No, and I hear crazy. My party K Abe also watching live from Asante Bekwai. Thank you, Unia Abe. Very necessary, but it depends on who and the philosophy or beliefs of the counselor. Okay. And from Party K Abe, Sister Amelia. So, about good evening, brethren, watching live. Minnesota, Maryland. Yes. Anthony Akowa, good evening, brethren. I'm watching from Israel. Thank you for watching us. Charity video, baby. Vera and Chiba for say, good evening, brethren. Watching live from Brodequano. Brodequano. Yes, you see, thank you for your message. Particularly, SM baby, I say, wow. It's a Christian cognitive therapy, creation therapy, core skill therapy, and triangulational therapy. Yes. And another day, so it is a one called anchor just skill na identity and as I know my way, son daddy air patch. Thank you for your message, Patrick. A real clear and missa, and so at the emoji be by himself, the near Jia or Sri as you care about Republic of Brother Kwano, 100%. Okay. And I know I sent to me one over fan. Rebecca Wusu also welcome back, Ababu, Mr. Hassan. It's always pleasure to listen to you. Thank you so much for your message. Uh, just as I said, my friend, leave me out. Me do be shame. Aha, oh yeah, dang, we do shame because last week director trap bomb me, papa, ye. And now, Obi so, hey, you can't study back up. There, also watching from Earth. Like, yeah, yesterday, never said do a case study. Yesterday, you do a case study. Good evening to you, Mr. Ababu and Papa Asa. All right, Adrian, thank you so much for your message. I know you're watching us all the way from Rochester,
in New York. Thank you for always contributing to this program. God bless you, George Asa. Thank you. That is from Derek Dan. So, TikTok. So, Mehumo, Mehu, Mehu, ambitious lady, Brittany, Eugenia, pretty Yvonne. Mo nyinaa mo hwɛ dwumadie da mo ase sɛ mo hwɛ na dwumadie no akɔ so. GH Ben sɛ, so to you, so is it what's that? To you or keep up the great work. Okay, thank you from GH Eben. Thank you for your message. Um, okay, I think we are done with the messages. All right. Back to your studio side. See, Daddy, let me be say a shout out to, okay, so that's the short, okay, shout out to you all, very well, keep up the great work. Thank you, GH Amen, thank you so much. Also, Brother Kwano is located around Lake Bosumche in the Bosumche district. Oh, okay, the Asante Memu Hasem na, yeah, that's it, for that way, shout out, yeah, I saw that, thank you. It's that, let me be say, why do people escape counseling? I didn't know ebi mu bɛsusu sɛ ɔmo mpɛ sɛ because so far nneɛma kakra a wabobɔ so no koraa no ɛhyɛ sɛ ɛho hia yie paa asɛ ɛbɛwura because tèmi a yɛawoka sɛ awareɛ no ankasa no problem ɛno ankasa ɛyɛ ne ho ne problem nti wo deɛ ne sɛ ɔbɛ minimize problem no but sɛ woamfa nneɛma bi antoto n'akwan mu a wodi agro problem no ɛbɛ escalate nti ade nti ɛna ebinom bɛpɛ sɛ ɔmo bɛ escape counseling ɛdeɛ nti na wohwɛ a ɛma ebi mu escape counseling. Well, number one on the list na ignorance. And you can Ignorance. ignorance Okay. and you want bon. Because I say ma metete ni ma bibi. Sometimes me TV already so and I'm person Mrs. Mason. Mm. Me uko wari adintiness or counseling. And these are people who have the opportunity or the privilege of being on national radio. Mm-hmm. What radio are ɛkɔ wiase nyinaa, and they just open their mouth and Mm-hmm. say what recently asɛm bi ɛbae about a lady bi a ɔsɛ ɔyɛ counselor ɛne ɛho ne kunu asɛm Nikun, yeah, nti yeah. like yes amanfo keka nsɛm bebree ɛna the counselors mede wokɔware a ma obia mbɛtu wo fuo ma obia nka sɛ ɔyɛ counselor na ɔbɛ obiaa ware ɛne sɛne look ɛnte sa yɛsua yɛn koraa yɛyɛ counselors no yɛsua ɛfi afoforo ɛhɔ Mm-hmm. apart from sɛ yɛsua de nankasa no Mm-hmm. sometimes wote obi asɛm a wosua biribi efi mu nti Ephraim. obi a ɔbɛtena baabi na the mere fact sɛ anaasɛ the privilege a wanya privilege de akɔtena radio so na ɔkasa wawawa memehwɛ saa nipa na ho adeɛ mmɔbɔ mu because nea memehu ne sɛ woyɛ good counselor a the diagnosis for such people is they are ill, they are sick, they need help, and they need our compassion. Meme bu mfu Mm. wɔn but ho adeɛ mmɔbɔ sɛ Wow. obi te hɔ na ɔka sɛ doctor biara ho nhia nti woyare a woasa wo ho yare a maba bio saa nnipa yi wohwɛ a n'ade nyɛ mmɔbɔ Enkoyi. Yoma ɛti sɛ wobɛtena Nkoyi. radio so na the mere fact sɛ woanya that privilege and opportunity na ɔdakɔtena radio so na because and mpa bebree no yɛ ho a yɛfrɛ wɔn artist and bɔfrɛ wɔn dɛn mpo stars or dɛn Stars. saa Mm-hmm. nkurɔfo yi ɛnyɛ Celebrities stars for. celebrities yes Mm-hmm. celebrities Celebrities. Yes. ɔbɛtena tv so no ɔkasa radio so no ɔkasa gbɛgbɛgbɛgbɛ mede ayɛ ho ade yɛ me mmɔbɔ Mm. because any counselor worth of his so anaa whatever counselor biara a ɔsɛ fata as counselor no ohu nipa a ɛte saa a wɔn ade yɛ ne mmɔbɔ mu nti mehu mete saa nneɛma no a obi a ɔbɛka sɛ woyare ankɔ hospital anaa imagine sɛ woyare no wosɛ kotwa x-ray anaasɛ ɛbɛyɛ wo surgery Mm-hmm. na obi gyina nkyɛnse mu ɛkɔpaepae wasɛe wo kɔ nti nkɔ na nipa no ɛnkɔ yie nti yes freedom of speech obiara bɛtumi aka n'adwene but me saa nkurɔfo no ho adeɛ mmɔbɔ menkɔ Okay. counseling biara and I've been some instances a mmea no bi anaa mmarima no bi aba me hɔ a wɔpɛ sɛ wɔwɔ nkunu no ba counseling
na ne kunum aka sɛ counselor nankasa no wonim na aware sɛ ne esi And te. now, yeah, yeah, kapa. Yes, mostly no more. Mutu for no more. Yeah, 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 yeah. Sammy, doctors wɔn nso wɔntumi yare. I'm to me, Ebisa yeah, o. you. Okay. Doctor ne maame tumi wu. Tap pepe. No man to me. Doctor ne ba tumi wu. Pa. Nti obegya practice. There. Ah. Nti wɔn sɛ wɔn ɛkeka cancer no wɔn ade yɛ mmɔbɔ. Problem. Question mark. Doctor wei nansan na ne maame wu nti menkɔ me yare a me doctor no na ma te sɛ nansan ne nua kuma bi ewu nti no menkɔ hospital. Hey, what kind of logic is that? Wow. Say doctor no kra na doctor na be call kra na last week no appointment meeting was the doctor na yare. Enti no say doctor no so yare last week ya. Enti menkɔ hospital. Trawe. Nipa obeka sa bia na ade ye mmɔbɔ papa yehu ne mmɔbɔ ne mmɔ mpai man no Nyankopɔn mbue ne na adwene ombue na adwene adi ye na niwa keke ombue na adwene niwa no hu ade because what you now say doctor yare na nua ewu ne ba ewu ne mama ewu nti no o yare ntu nko hospital me ni hwe ka ne meka say wade ye mmɔbɔ o hia hu mmɔbɔ you need our compassion. People should have Na epese escape counseling no. Baby na ye ignorance. Ignorance ena yare kakra yare Yeah, kakra we they are sick, they are not well. Anyone who rubbishes counseling is not well. He needs our compassion. We need to pray for him. He is not well. Okay. Now, my question is the one I say, yeah, Christopher, okay, say emotional part, more you be most satisfied, I'm share emotional aspect and then a spiritual aspect. It's about the spiritual aspect, yeah, sorry, per experiences over the years, watch what she said, I didn't title I have found. Well, I said, but he said they call it also for yeah, just a deep title I have found. What child there? Me that na brother sir. Brother, I said Brother, very well. Because what child there? Oh, counselor, also can you me answer? Oh, yeah, BBR. The per experience over these years. No? Do you think, say, I was say, yeah, counseling? Should I say compulsory in the church? And some people why I was say yeah, man counseling here will be I would say we go through counseling process. Then I can chair of farms. ebe din say ebe can say yeah no compulsory because nipa gu ahoro. Nipa gu ahoro. But the church ebe yen hyehyɛ if the church will arrange na asɔre mananya proper counseling na eboa nia minima ya kyerɛ ne sɛ when you join any group it means you have a covenant with that group that you obey the laws, the rules and regulations of that group. It is a asɔre na church ni say asɔre ha de counseling and sana wa warrior. You have to abide by that. And yes, I did enough group. I mean, we join Konungo Kroye Ku. Na yɛsɛ bosom biara yi ntoboa yɛkɔ ayi biara yɛsɛ obiara yɛsɛ no obiara na wo so wadwene ku no na wo de nea wo sɛ yɛ no wonyɛ a na yɛ sɛ ku no mpɛ sɛ wodwene it once a wowɔ church no mu na church na ahyehyɛ ayɛ nhyehyɛ menka sɛ mmara but church ne mmara no you are a member ɛsɛ wodi so ku biara and that's why the constitution grants us that freedom of association. You have your freedom, but once you are with that association, you cannot say you still have your freedom in there. The rules governing that group, that association, that club, it must apply to all and sundry. Otherwise, you cease to become a member. And then you meet me.
But say church in the metu on for there. Ma fotu ye tie. Say ye sick be. I'm talking about sick, physical sickness. It's physical. Sickness. Ye sick be. Okay. Ewa Korea. Ye the hemfo na ekugu ho. Ye the doctors and nurses. Na the Nurses. one ekoho. Other na edu counseling so ya. Yes obi a waware ache bia ye counselor. Aha. Obi Obi actually our experience. There be. Experience driver. Sami, Sami, Mercy Daddy. dan you. Me wo dan Mm-hmm. me wo fi. Nti Mm-hmm. me amazing. Me amazing. There. There. Me a carpenter. But you're there. Me electrician. But you're there. Nti wo ware cha it doesn't qualify you to become a counselor. Wow. Wow. You still need a professional. Nipa na in the Exactly. field, to do that. It's yanka Nti wo toka nti a na wa engineer. there be. Nti wo ware a, adịghị na wo ware a na wa counselor. I saw be about why be I would only be my firm. We need the our rate, our rate. Na impo daddy. And Obama munkure duru anom la wuda. Because Obia did experience when ya and a person did two for so It is we not did about see the we there. experience. No, you can share, but very few, minimal. We advise not to use our experiences. We advise because look, experiences may be the same. The issue may be the same, but Druna me fana maybe Jimmy. Oh, me the man wa angel. Angel, yes. Maybe Exactly. dosage, a bit my more. Exactly. What do you about Exactly. for? Iti ɛyɛmfɛ no nyɛ adwuma. No, Mm, ɛyɛmfɛ no nyɛ adwuma. mm. Okay. We are still live on Chariot TV. Our topic for today, yeah, why marriage counseling? Is it necessary? Now, me person me send bisa ba asem baako bi a ɛno nso ɛfa counseling sɛm yi ho. Sɛ yɛyɛ nipa mmienu ɛna yɛpɛ sɛ yɛware yɛka yɛn ho bom. Sɛ yɛgye tum ahyɛ aseɛ no sɛ yɛbɛkɔ counseling na afei yɛbɛhyɛ counseling ase no ɔbaako atwe ne ho efiri mu a ɛwɔ sɛ ɔfoforɔ no automatically ogyae anaasɛ ɔwɔ sɛ ɔno kɔ so yɛ so ɔno kɔ so yɛ a meaning sɛ ɛyɛ just one part ɛna ɔno obenya adesua no the other one no treatment no wɔanya bi nti ɛwɔ sɛ baako no a ɔno wagye gyina mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ no ɛwɔ sɛ ɔtena mu anaasɛ ɔmo nyinaa gyae koraa because obi wɔ hɔ a ɔbea no bɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ wɔ barima no bɛyɛ sɛ ɔnkɔ and in natural sense ɛbɛtumi adiscourage ɔbea no ana biribi sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo gyae anaasɛ baako ka sɛ ɔnkɔ a ɛwɔ sɛ the other person ɛyɛ encouraged to go. Mu yɛ two, mo ba premarital counseling. Na baako sɛ ɔnyɛ a, that is the end of that counseling sessions. Oh, But sɛ yeah, baako sɛ that is ɔnyɛ ɔnyɛ a, I end it. ei So you can be discharged, but both the two also will also need counseling and maybe separately for the stresses and the impact of the breakup. mhm, Stresses and an impact if you break up, emu aba no, they will still need counseling so that emotionally they will be able to stay balanced before making a new move. mm, What they make can say. So, but mhm. the counseling towards marriage in a day, Obakofo ntimi nyɛ ɛma ne nyɛ yie. Nti sɛ la But wobɛhia two people now na ɛwɔ sɛ nowadays for ɔmo them to continue. Until onye okay obi foforɔ a yɛbɛhyɛ ase foforɔ because the two may not be the same. okay okay Ɛnyɛ the nti same to say baako no. in that case sɛ couples saa premarital way no, is it always focused on
ekofum mienu na na say to some Yeah, extent, you yeah, know, premarital families. de nipa no two. And I'm gonna say well two Families. faces. Make sure Mm-hmm. say well two faces. The first one before you select a partner no cry no, you can come alone Mm-hmm. for that first phase, about yourself and you want to marry so that we can take you through what is marriage and how to do the selection wisely. Mm-hmm. But me, I don't And use the words it was a wrongly. boys about me. Boys, Uh-huh. mummy counseling Nti ɛne about yɛ me. first phase. But wo Uh-huh. start sɛ yɛkɔware a ɛyɛ main thing no deɛ ɛyɛ two no na mɔbɛyɛ. You Wontumi too, nyɛ no. baako. Mo So two we na don't mɔbɛyɛ. have situations, because I'm saying my TB that say, I will form you na baby and they were invited. Yeah, the mobile, and if necessary, say if they need a rise, say we'll be here. Or my will follow, and I just basically about go food to nipe. There's no Oh no no situation. no 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 no. Ebinom wɔ awofo no tumi ba. It depends. Depending on the issues surrounding the aware no. Mm, Awofo tumi ba. Ebi koraa na meka no. Meka blended family na. Mmɔfra no koraa tumi ba. hey. Sɛ wowɔ ba, ɔbea no wɔ ba dada na mo mma no nyinyie bi a wɔbɛba no baako yɛ 12 baako yɛ 18 a Mm-hmm. mmɔfra no nso yɛyɛ counseling sessions ma wɔn Okay. in blended family no yɛyɛ ma Okay. wɔn. Okay. That is very, very interesting. I think the question back me be about now that they say yeah can't comment to we are processes, some counseling processes, ukabi to the half film kakra ni kakra bi anyoma ye ba because ebi mu slow ebi mu nim say ɛhɔ na woba wo secret nyinaa no ɛbɛdan de me ɔbaa no bɛte nneɛma bi a ɛwɔ me ho nti ɛneɛ memba ɛneɛ nti ebi mu suro sɛ ɛyɛ hu nti wode yɛbɛfa mu sɛ adeɛ no bɛfa no sɛ ɛnnɛ ɛna me ne ɔbaa ba sɛ wode yɛbɛfa mu kakra bi na process kakra bi na You see, when we are dealing with health issues, COVID ni HIV ni hepatitis B ni èyí no, the health workers or personnel will always tell you it is good you know your status. mm, O dị ebe kara ase. mhm. Nti usoro a dɛn na usoro. That Nea is usoro yɛsɛ nyinaa no yɛsɛ ɛni ɛho ɛnyɛ time daabi sometimes sɛ wohu nea ɛyɛ tan no na wohu sɛnea wobɛhwɛ a ɛnyɛ wo tan. Yɛakyerɛ wo sɛnea wobɛhwɛ ade na ɛyɛ tan no na anyɛ wo tan saa bio. saa Because saa they will come up by wokɔ soro ba fam ɛbɛba aware no mm. ɛbɛpie. Ntumi fɛnsi Dabi ɛte sɛ nyinsɛn. Suban, amanfo kan wante. Suban te sɛ nyinsɛn. Wotwi mu tɛn a ɛbɛba soro. the most in counseling hɔ na ɛyɛ a secret ne nneɛma bebree Oh apipie. yeah, sɛ wobaeɛ sɛ woyɛ honest. Ebi nneɛma bi wɔ hɔ a yɛwɔ kwan a ebisa wobɛka. Wobɛka koraa. Look, menya client bi, a lady with teenage girl, ne girl na di 2 years. Asɛm a esi no, maame no bisa ne ba na ne ba nka da. Ɔde de abɔfra no bae within 5 minutes na abɔfra no ka ne nya. Afei maame no te hɔ na ɔhwɛ ne ba n'anim sɛ but I've asked her for months. She won't Ɔka no say anything. korɛ. But I'll do my name now within 5 minutes. Now, Bufrano can or can someone or casa if no. So we know the questions to ask and we'll be telling the truth. Who is here in your mouth? And we can know. We can also tell say who the BBC. Mhm. Who the BBC it mean who saw the BBC. And ɛno no saa no wotumi advice the other party ne sɛ anamo de Oh, that mo ma you can see when him. okay You okay can say near Yahuni. And you see, you can't say, wow, Becca. What do you mean deny? mm, mm, mm. Okay nti yɛmfa comment kakra bi ɛne I think sɛ message baako mmienu bi ɛbaeɛ na yɛ time ne kwaa na ɛrekɔ nti gh eben ɛba bi mo say how do you navigate around
um, interfaith issues concerning counseling. Some churches say 6 months, and I think it's a bit outrageous. So, how do we navigate around these things? That about what's in the question I say. Yeah, Matthias, two questions, no, sir. So, first one here, how do you navigate around interfaith issues or concerning counseling? Interfaith issues, many Americans say there were disadvantages, but does not it doesn't mean say the marriage cannot be successful. In fact, you can share the faith and still the success of the marriage cannot be guaranteed. So listen well. Interfaith marriage has disadvantages, but it doesn't prove say you cannot have a successful marriage because there have Mm-hmm. been people from different faiths marry and they are successful. Mm-hmm. And sharing the same faith does not also guarantee the success of the marriage. Hmm. And that's why oba wenum nyinaa na yɛde wobɛfam when it is interface yɛ nneɛma bi a yɛbɛbue n'ani so akyerɛ wo yɛbɛbue risks involved interfaith Mm-hmm. no akyerɛ wo yɛbɛbue n'ani so akyerɛ wo na yɛaboa wo how to cope adapt and manage them. But there are some disadvantages. For instance, wokɔ asɔre wei wo kunu kɔ asɔre wei Mm-hmm. na mowo a mmɔfra no ɛhefa na wɔkɔ obiara nya anka abofra no bɛkɔ n'asɔre. Recording there. Mm-hmm. Exact. Ɛno ɛwɔ hɔ. Samia ware ne yere no kɔ sunsumsɔre. Watɔ kaa ma ne yere. Ɔno nso no ɛnkɔ sunsumsɔre. Na ne yere de kaa no akɔma sunsumsɔre sɔfo se abɛɛfo te kaa no mu nti ɔbɛtekiri 3 months. Na watu bɛyi no afi kaa mu. Oyere ne gyidi no no watɔ kaa ma no ɔfa nkɔ adwuma no ɔfa toɔtoɔ akɔ adwuma. But I come on Wohyia kaa no wɔ kurom a ɔsɔfo na ekura. Oka biara oyere sɛ ɔsɔfo no sɛ otu abɛɛfo no afi kaa mu ansa na ɔde ama no. Na ɔsɔfo no ne yere de kaa no kɔgu aso. Wɔde kɔgu aso. And so these are some of the disadvantages, a lot of them, a whole lot of them. And so that is it. But let me also tell you, say, sharing the same faith does not. It has more advantages, but it does not guarantee. Because you see, we are here, people have advantages, but they don't make use of them. People have opportunities, they don't make use of them. So Yeah. the advantages will be there. If you don't make good use, you are not going to benefit. Mm-hmm. Mm-hmm. Opportunity comes and you don't seize them, you are not going to benefit. You're not. Yes. So sharing the same faith has more advantages, but it does not guarantee the success of the marriage. Mm. It's yet to Mungwari was sorry no more, Memuano. Mungwari was sorry no more. Aha. The year cup with some Mungwari room. Na mabe bro. GH Eben, I think yeah, answer first one. I'm gonna say also some churches say if you don't get cancelled by them, they won't bless your marriage. How should one go about that? Very good question. You see, sometimes beliefs or core beliefs adwene kakra. What Mm-hmm. is blessing of marriage? Is So it for this asọrọ dem? also. Is it asọrọ dem or no ọsọfo no hyira so? Ọsọfo no no hyira na Nyankopɔn na hyira so. Yeah, Mm. ha yɛ ho. And this is how sometimes core beliefs etimi ha yɛn ɛwɔ yɛn asetena mu. Because Mm-hmm. this is your faith, this is your belief. Ọsọfo nhyira so aware na enye yie. Ọsọfo no Mm-hmm. ni tumi ohyira so. Nyankopɔn na ehyira so. Ọsọfo no nhyira no ɔno ankasa no wɔahyira ne ho awie no wɔahyira so. Mpae na yɛbɔ no yɛbɔ kyerɛ Nyankopɔn. Nyankopɔn na otie yɛn. Ɔnyɛ ɔsɔfo no na ɔwɔ power na Yeah. ɔtransfer biribi de agu so. But you see, ɛyɛ sɛ wobɛyɛ counsel, wobɛkɔ counsel, and metu wo fo.
metu eyi sɛ ɔbɛkɔ counseling nti ebi a ne nti a church no yɛ saa ne sɛ experiences ebinom akɔ counseling na ware no ayɛ basaa nti no na wɔahyɛ saa mmara no dennennen sɛnea ɛbɛyɛ a obiara bɛgo through the process nti na sometimes no and such decisions no ɛnyɛ good for organizational or group dynamics. When you make decisions or laws because of one thing that happened, it is not good enough. We have principles of making rules and policies for groups. They are principles. And so crucial decisions must not be based on one occurrence of something or something, yeah. Exactly. Inject Your machine, actions. yeah, your machine, your juma industry. Obi aye bibi ketewa bi nti na fi wakɔhyɛ mmara ifi na rekɔ no obi ankɔ machine ho gye sɛ chief engineer ba bɛ start machine na ma production bɛkɔ fam. Production bɛkɔ fam. Nipa na ɛyɛ den na ɔyɛ ɛyɛ den na ɔyɛ ɔde yɛ den wobɛhwehwɛ ne nyinaa mu awie and it will help you to make good decisions. So in decision making, you don't depend on one occurrence or instance, event. Now they're taking decisions. O study Okay. BBFN crucial decisions in organizations are a bachelor will say you don't take decisions that you don't formulate policies because of one event. Occurrence be. It's daddy. The follow up question on Nadia no. Say church and person strictly no. Yeah, same na person offer. Say me san kwaje counseling from a professional outside the church. At the same time, too, na sense hey. You can still do the church Yeah, it be own. here too. Churches in being soon will accept us. Once it is a Christian council, I have number of churches one cry refer one crop from my year ma one. Ebinim nso bɛka wɔ ka kyerɛ church nso wɔpɛ sɛ mɛmɛ yɛ nti no wakɔbɔ church na ma na church nso okay yɛ wɔyɛ wie a may issue certificate a na ɔde akɔma church no na ma kyerɛ wɔn nneɛma a yɛsua yi nti but obi nso wɔ ɔbɛyɛ church de no na wasan aba me hɔ. The council no, yeah, we have my certificate. Sese de woba me hɔ a mɛma wo certificate Wow. sɛ wawie na ma list Jonathan, nneɛma a Yana Kobi, Yana Kobi, Jonathan and Kobi. You know, they worry. Jonathan, we here be Yana Kobi. Some people believe this is from Rita Owusu. Some people believe you don't need counseling when doing tradition. When doing traditional marriage, you only need counseling when you are doing a church it wedding. is not But true. if you are Marriage is already, you need counseling. no. But Marriage is marriage. There's nothing whether like church traditional, marriage white one, and whatever. no. Marriage is marriage, wherever it is coming from. Even Wow. Islamic marriage is marriage. Mm. Marriage is marriage. You need counseling. You need to go through a certain process to Is do. it oh, wait, they Look, feel the end of a crabby. sɛ mekan ebinom testimonies a obi a waware 13 years the first session I say thank God you got us talking tonight for the past 10 years we've not been on good talking terms. Yes, one Wow. first session but also we got talking ọbụkwa metimi a pursue ama ọnọ ma project no Wow. comments. Also the husband thought she was weird. And she Mm. also thought the husband was The wicked. husband was weird. Wicked. No, the husband thought she was weird. Uh-huh. And she, the woman, also thought the husband was a wicked man. Anyway, the disaster. It was a disaster. Disaster Okay, me debate papa your platform today. also na some Wow. bit me project here. Me debate Oh, so. Bit me project here so that you Jonathan. read it to their hearing. Yes. Fatu ye Yes. page ni muna. Jonathan. But my show hear me a project pa na yeah, I see who evidence a man for who say counseling no, and who here papa. Eh, nya there was say yɛ bɔ Hmm. tra saa kɛkɛ nti sister Rita mate saa asɛm wei paa amanfo nso sɛ ɛfia wareɛ deɛ a wonya counseling na mmom
sɛ yɛbɛyɛ wedding deɛ a yɛbɛhyɛ a wedding gown ne ayeforo sauce ne ayi dɛ ne deɛ wɔ sɛ ɛkɔyɛ counseling dade akyerɛ ɔse aware bi ayɛ awareɛ nti wohia counseling no nti yes ɛbɛda dade ase gha bɛn no san baabi mu ɔse is it also compulsory to get labs done? Should it be disclosed to the counselor or it's between partners? What's the name? Also, is it compulsory to get labs done? That is one. Should it be disclosed to the counselors or it's between partners? It is for your own good to go through the lab, so that But that you get I to am a know. requirement as part of processes, Is it a requirement? Oh, some churches, organizations, they offer say a requirement. But I made the main advice you say, it is better you go and do it. Mm-hmm. It is for your own good. And yet the counselor no nya hon faso. Hade aye ka no, counselor no faso be no nya. Aye mo sebe obema me fees kakra. Na mo cake na mo koto cake 10,000, deco 15,000 no. How many hours na mo yi ato agu. Enti kona koyetes na emwa wankasa a eno nso uso nkoye. E de transfer. E bo boba na obi. Hmm. What I Okay. say? Okay. That is from GHA Ben. The next one, Rita also again. So why does the church encourage church weddings or blessings when the Bible recognizes traditional marriage Ma as send we no ato yam platform no so obetimi access na wakan a din no my na xxx. okay? So I don't Okay, want but so you should that from eh, say over to me catch Jonah say or Jonah ah uh, Jonah Jonah was here. Jonah yeah ma send bi obetimi e de ato screen so amayan ya. Finish on a Jonah, but more than I am my pa. Nam say over here. All right. So why does the church encourage church weddings or blessings when the church, the Bible recognizes traditional marriage as marriage? Why does the church encourage church weddings? Okay, that will be so question, no. What's the name? And then I sorry no encourage you say, yeah, be yeah, I throw I sorry them, but Bible no, I recognize traditional marriages. I didn't hear. This is from Ah, Rita. one person be was so na o high national theater call high. Minim say church na share, I don't know, but I don't know of But I say you have the ebinom liberty to choose. Say ebinom obey pɛ na you see ebinom pɛ na asɔre dɛm na sɛ nyankopɔn ayi ne na a abam share and ayi a good. o mpɛ na ɔbɛyɛ no wɔ national stadium Accra Sports Stadium a kɔna kɔyɛ wade wɔ hɔ o pɛ koraa yɛn koraa me councillor no da na obi me nam sɛ me ɔde mɛkɔ Dubai koraa na akɔyɛ wɔ hɔ a medi w'akyi wowɔ But sika na I ɔde don't me know. bɛkɔ I was saying mo a here preference from couples, no. exactly Mm, nti okay. ebi a church ne boa no ate wo ka so a And you also say this is from Patrick K. Abbey. I'll say are counseling prescriptions or resolutions binding? Wow. menyɛ clear papa. Say if you're not mama Me prescribe recommendations be say couples me about her. pres That's me mama maintain. recommendations be is it binding on more couples, It is your choice. O person odi adwuma na ware yi a, o de be ye adwuma. O call doctor ho na ma withdraw prescription. Is it binding? Mm-hmm. Mm-mm. So O pa we to said they will see o to na said o they will no ma see e barely. wa se. Okay. The one open the year. David Obefa doctor have say a binding. prescription. Doctor throw prescription. E na also won to do no, doctor and no bit me aye. Ntumi nyɛ hwee. Police case bi anim.
Okay. So that's for Pastor K. Thank you so much for the message. Rita also, I say, how do you see counseling in a marriage when one partner doesn't see there's an issue or admit fault? Says will change, but it doesn't. Where do you go from here? Wow. With the say, Yeah, um, that's a difficult part of our profession. A yet mm, thing. And I say recently, me call normally nanka call ubifi. I mean, the clients should come to you. I mean, doctors are here. Etu fi wo fi na woko ayare fu fi kosho. What are your family mhm, doctor? Your family doctor, they are fine. mhm, But if you have a case in the now you need to move. And I remember, make clients back home. My men have me saying, Mr. Wedi, me am a befi. Nipa no medu fie po na no na yere ne ka kire ni se counselor na ba na from inside na wa ba ntimi nye den enye no akofre o counselor na ba wa ba akọ na akohia no o kama meti you mhm. and so eye den sometimes no ebi wo ha ye kosa na no nkasa wọ́n gye tum minim sɛ baako bi ahyase nɔmpene fe yɛ first two sessions no ɔno na afei de obuku ɛnyɛ ne yere no na Wow. ɔfrɛ book mu ɛno na afei de ɔfrɛ counselor please can we have a session tomorrow or when can we have our next session nso ahyase na ɔmpɛ sɛ ɔba nti Mm. ebi nyinaa yɛ ne na yɛkan ahyase no ignorance ɛna nipa nankasa ɔyare na nipa no yare no ohu sɛ ɔyare a woyɛ den aka kye sɛ ɔnkɔ hospital na wakɔ Okay. onipa na ɔyare onim sɛ ɔyare Mm-hmm. sɛ wei no nea sister yi awura na ana ɛyɛ ɔbea na yeah Rita Obia, you. watɔ no yeah mpɛn bebree ne mmaa no mmarima no susu sɛ wɔnyɛ mistake biara Mm-hmm. and they They're can always solve right. their own problem yes We don't need any maybe person there. maybe but that is self-medication very very dangerous. Wow. Do your bear man, I will share it. And then you may Mm. watch your TV. Juna titi trinity. Yeah, but that the honor cancel kakra. Eh? Mm. Derek. Derek, Jona that's so. wantumi Jona mensani ade no wantumi amfa nto so wɔn. Jonah, so what thou say, me nim the hard Jonah is here and Na Jonah, Ejina. mede to Facebook no so de abetimi. I ordered to swap. Obetimi But I wɔn. think I Ame just say, sɛ oh, copy. Obet me a copy. ɛna mehwɛ. And then they bet me Mehwɛ there sɛ to so metimi good. a. Okay. Patrick K. says, should we be worried about the biases of counselors? Hey, counselors need to be biases are. Menim nea ɔpa akyerɛ. Yes. Say, should we be worried about the biases of counselors? That is a oh, Yeah, just mede if you ato can hɔ. come again. Okay. If you can Mede come ato hɔ again, nti I sɛ think wohu so. me din a. Okay, my kind. Anthony Akowa, when choosing a therapist, it is very important to ask the therapist about their experience and what their methods are. Oh, okay. This is what you see as a counselor, not by way now. And so besides say, do you have to ask about the experience and the kind of method that we use to? Oh But yeah, well, wobɛkɔ ɛsɛ wobɛkɔ hospital ɛsɛ wohu hospital no yare a wɔsan ne neɛ ka specialist anaa ɛnti Mhm. there's nothing wrong it's good. And sometimes Okay. you can seek even second opinion. Oko counselor be on and kui, I'll bet me another counselor. I got another counselor. Okay. It's necessary. Okay. Very well, very well. I hope Evelyn both here said counseling is very good. Just a few months I got married. I have learned and experienced many things our counselor taught us and teachings I got from Daddy Asa. Thank you, Daddy. Hey, and pay holiday na Daddy nko jojo no ho. Daddy boy Juma. It's Daddy also that was it. I said, there, That was it. It's a message na Daddy I come once no. Ɛno na ɛda screen no so no nti ɔsɛ ɔmo baa ne hɔ first session no ewieɛ no ɔmo kɔɛ no message yɛde send that na ɛnie ɔsɛ we thank God we are also doing well by God's grace thanks so much
You got us talking yesterday after the session. Said he always thought I was weird, but now he understand. And I said I also used to think he was wicked. If all married couples will check themselves again after years of marriage, I am sure it will stop some problems from escalating. I'm glad I came for help. Can't thank you enough. Many thanks. Wow. And this is Europe. Oh. And here Ghana. Wow. Europe. It's not Me more country online. leading, but Europe. Want to ninya or Europe. Mm. Yeah. And all Wow. the clients be bring if you are Bremen. Some from South Africa, some from Nigeria, Sani pay or Wow. send you. Or the clients be bring a Bremen. Wow. Friends are where South Africans, Nigerians, no, Mm-hmm. or the people in Mm-hmm. Bremen. Even the me wo back home. No crowd on worry a single and na mami ways waba for Wow. her personal life. That is our answer. You to me, DV. I don't know mean we. It mean we. That's a problem. Now who did you come on do beam? Send who did you come on do? Over send the beam into who did you Because we? hey, one approach to questions today, like it's so simple. Na I said, and my then answer, biases. and then answer, and then answer. Mhm. Many me the face so. Anɔpa anwummere kakra asɛm no koraa kyerɛ sɛ yɛsere afei nnara yɛ anwummere na me sɛ mama nti ntɔkwa a yɛkɔe no koraa ase kyerɛ sɛ ɛbi no because wohwɛ ntɔkwa no a ɛni nte ase biara it was just useless ntɔkwa Hey, awesome. ebisa sɛ mama Wow. ntɔkwa no koraa a yɛkɔe no ase kyerɛ sɛ ɛnyɛ wo na akɔfa bara me sɛ ɛti saa kwase atɔkwa no a yɛkɔe no. And Hey, so you see, awesome. it turned into a joke. Mm. And who do sa level na just say what do baby a feed the mutimi etem ho ase. But Good. some few minutes na 10 person and na musoro baby. Abi to ha Wow. me jam say ntokwa yi kura ye ko ya se kire say. And you na kofa ba na say na kofa ba. Itu me say who say ya konkwase atokwa pa. Na ye jira Uh-huh. yes. Anyway, Okay. just by the Yes. way. So yes, anti messaging in that screen so anti counseling here will be called first session na when ya na yaresa over years into mama counseling here. Remember yeah rubbish no say here. Particularly be some baby must say by biases of counselor, I mean the religious faith, cultural belief, and etc. Okay. Okay, so I think I get it now. 80 Mama men come in show Christian counselors or academy or association or call it your friend Ghana Academy of Christian Counselors. Do you know say your Muslims are one bad no joining group? You won't believe this. wow. Yeah. So we don't call it, it's not like Christian counsel. We call it faith-based counseling. Which means Faith, they fit into yes, at least they fit into it here. yes. We have Muslims counselors among us. Wow. If you remember school, no, maybe I'm a co school. No. Wow. 80 I was here for and then Jumadi no I kama very educative. It is a overhaul. Now I was say counseling the who here. Sorry akɔfa ɔbaa no akɔtua ka na kyerɛ sɛ wokɔ tintintinti counseling deɛ ho hia ɔmo yɛ daadaafoɔ ɔmo awareɛ ɔmo kɔ etufo no ɔmo awareɛ kora nyɛ nsɛm bebree na ɛyɛ a yɛka ɛfa counseling ho ɛnɛ sɛ follow conversations na wotumi hu sɛ ɛho hia paa sɛ yɛbɛtumi anya sa premarital counseling no na ɛtumi aboa yɛ because problems no deɛ ɛdɔɔso but some of these things no ɛboa ɛminimize problems no enti yɛda mo ase sɛ moka dwumadie yi ho mo na moma dwumadie no yɛ dɛ moantie a yɛntumi di saa dwuma wei yɛ papa a yɛne no da ne da nyinaa ɔkyɛ yɛ adeɛ counselor ɔsan yɛ ɔsɔfoɔ ɔyɛ ne nyinaa bi sɛ wohia no
sɛ wɔbɛkɔ no hɔ a ɛna ebi mu kɔɔ hɔ a wɔn nyɛ wɔn ayaresa no wohia sɛ wɔbɛkɔ no hɔ a ne number ɛyɛ 0244 260 172 nti sɛ wɔbɛware ɛna pɛ counselor papapaa wobɛtumi ahu yɛ papa wobɛtumi aba ne number ne biem ɛyɛ 0244 260 172 wobɛtumi afrɛ no ebiem nso watwerɛ book bi a yɛfrɛ no You Are Me na book no ɛyɛ kama obiara a wakan book no biara ɛgye adanse sɛ book no ɛyɛ kama nti yɛ a yɛaware awie yɛ a yɛbɛware yɛn nyinaa yɛhia yɛn nyinaa yɛyare nketenkete nti yɛn nyinaa yɛnkɔpɛ book no bi na yɛnsua sɛ wopɛ book no bi a ne number no a mede to dwa no wobɛtumi afrɛ no baabi a wɔ biara sɛ ɔwɔ aberɛkyire ɔwɔ Africa ɔwɔ Europe ɔwɔ US baabi a wɔ biara wobɛtumi afrɛ no na wo nsa bɛka book no bi yɛbɛtumi nso akɔ that Amazon Yeah. ana yes Amazon wobɔ Amazon. You Are Me a Amazon. yes wobɔ a ɛbɛba na watua ka na yɛ order anaasɛ yɛahyepe de abrɛ nti ne number no bi ɛyɛ 0244 Amazon soft copy. You paper. Oh, soft copy. Very well. Very well. Do my soft copy now. Yes, yes. You get that on Amazon. Super hard copy in the other. Or be contacting it directly now to me at the app bro. The number need be Mrs. So last one now. The affinity you may no about every year. 0244 260 172 0244 260 172. So what friend after program here and as if it's a China me boy and will be to Taro TV deɛ wɔnya ne free wɔ ha but wofrɛ no akyire hɔ deɛ ne deɛ wobɛtua sika ɛho sɛ ɛnyɛ free aha enti na aha ɛna yɛbɛpɛ sɛ yɛde edwumadie no ebesie Anthony Akowa what the last question be about can counseling help with infidelity maybe that the minister can maybe next week we can talk about something like It that. helps. Yeah, say a healing. We heal Mm-hmm. people. Counseling Mm-hmm. is healing process. So yes, So it it can. helps. Okay. Mm. Okay. So that is an answer to you, Anthony Akowa. Eti you better must say Anthony Akowa, Patrick K. Abe, Ahofe Evelyn, Anthony Akowa BM, yes, Rita Owusu, GH Eben, Derek Danso, Adrian, Jonathan, Patrick BM, Erekia, Vera. I mean, my sister Amelia, Munina Yada Munya said, Moshe, Jumedi Mano, of course. So, TikTok and so, is it Brithy, Rithi, Akofa, Malizi Munina Yada Munya said, Mahi Jumedi Yamano, Akoso. Me, I did Jumedi Honchiami, Jumedi needing at the Love and Family Corner, Memdi Honchiamano, your friend is Samuel Ababy. I mean, I don't next week. Ebisia, Naya Koso, any more, Esia there. Nti nyame enka obi biara ho makra ho